Okay, we want to welcome you back to the UK camp meeting. Vi vil gerne byde jer velkommen tilbage til. Before we start the next session, we are going to kneel down in prayer. Før vi starter, så vil vi knæle i bøn. Dear God, who art in heaven, Ja, kære Gud, som er i himlen, we want to thank you for the blessed Sabbath day. vi takker dig for den velsignede sabbatsdag. As we are about to learn more of you, I det, at vi prøver at lære mere om dig, open our minds, åbne vores sind, instill the ways to Melania, what she's going to share with us. vejlede Melania i det, hun gerne vil dele med os. We pray all this in the wonderful name of Jesus Christ. Vi beder om alt dette i det herlige navn af Jesus Kristus. Amen. Amen. I'm going to hand over to Melania, who is going to present the next session. Thank you. Melania vil nu begynde at præsentere. Good morning, everyone. Sammen. Welcome to the second presentation of the day, and the happy Sabbath to you all. Velkommen til anden dagens præsentation, og jeg tror, hun sagde glædelsesdag til alle. Okay, so in this lesson, Så i den her undervisningsgang, we are going to be looking at Daniel chapter 11, verses 40 to 45. i dag vil vi se på Daniel kapitel 11, vers 40-45. Then we are going also to look at Daniel chapter 12, verses 1 to 4. Og vi vil også se på Daniel kapitel 12, vers 1-4. So most of what I wanted to explain at the start of this presentation Og det jeg primært vil komme ind på i den her præsentation, has been looked at in the previous presentation by Catherine and Elder Paminda. er blevet set på i de forrige præsentationer fra Catherine og Parminder. So I'm not going to do much explaining the first part of the presentation. Så jeg vil ikke bruge meget tid på at forklare den første del af præsentationen. We are going to pass through. Jeg hørte ikke lige, hvad hun sagde. Okay, so we are going to start by reading from the Bible. Vi starter med at læse fra Bibelen. We are going to look at Daniel chapter 11, verse 40. I'm going to read through from verses 40 to 45. Og vi læser fra Daniel kapitel 11, fra 40 til 45. Then I'll give time for the translators to do that. Og så vil jeg give tid til oversætterne at oversætte det. Okay, so Daniel chapter 11, verse 40 says, Daniel 11, at 40. And at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen, and with many ships, and he shall enter into the countries, and shall overflow and pass over. Verse 41, he shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown, but these shall escape out of his hand, even Moab, even Edom, and Moab, and the chief of the children of Ammon. Verse 42, he shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. But he shall have power over the treasures of gold and of silver, and over all the precious things of Egypt. And the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps.
But tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. Verse 45 says, and he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountains, yet he shall come to his end, and none shall help him. Og ved endens tid skal sydens konge støde på ham, og nordens konge skal komme imod ham som en hvirvelvind, med vogne, rytter og mange skibe. Og han skal gå ind i landene og overstrømme og gå over. Og han trænger ind i det hellige land, og mange lande styres, men disse slipper ud af hans hånd. Edom, Moab og Ammons børn. Høvdinge. Når høvdingen er ja. Han skal også strække sin hånd ud over landene, og Egyptens land skal ikke undslippe, men han skal have magt over guld og sølvskatte over alle Egyptens kostbarheder, og libyerne og etiopierne skal være i hans skridt. Men budskaber fra øst og fra nord skal bekymre ham. Derfor skal han gå ud med... So I'm not going to explain much on this, because we know that, as Ellen White says, and according to this phrase, if you had, okay. Jeg når ikke lige at læse resten, men det er Daniel 11, kapitel 11, vers 40-45, hvor hun siger, at hun vil ikke gå dybt med det her, fordi Ellen White taler vist om det. Okay, so Ellen White explains this verse, Daniel chapter 11, 40. Ellen White forklarer de her vers 40. And he explains that 1798 is the time of the end. Og forklarer, at 1941, according to GC 88 356.2. Og hun fortæller, hvad endens tid er i den store strid 8:8. So she explains that 1798 is the time of the end. Så hun fortæller, at 1798 er endens tid, og det står der i den store strid. Because this is when the unsealing started. Fordi det her åbenbaringen, den sker. So one thing that I want us to see. Så en ting, som jeg gerne vil have, vi ser, den her reference, vi snakker om fra Stor Strid, den står under. That we need to understand the waymarks, not only as a point, but as a period in time as well. Den står der, hvor hun lige har peget. Hun siger, at vi skal forstå et vejmærke, ikke som kun et punkt, eller... So the unsealing started at the time of the end, which is 1798. Som et tidspunkt, men det skal forstås som en tidsperiode, så vi ser, at endens tid er i... Which is a point. Som er et tidspunkt. So from 1798, we are in the time of the end. Så fra 1798 er vi i endens tid, når man ser det som en periode. So whatever is going to happen on Daniel chapter 11, verse 40, going onwards, is happening at the time of the end. Så hvad end der sker i Daniel 11, vers 40 fremad, det sker i endens tid. So Daniel chapter 11, verse 48 has been fulfilled 1798. Så Daniel 11, vers 40a sker i 1798. When we see the battle that was there between the king of the north and the king of the south. Når man ser på den kamp, der var mellem Norden og Sydens konge. So, yes. Ja. Okay. Okay, so I'm listening to the Spanish translation. So 1798, we know that Napoleon. Så i 1798, så ved vi, at Napoleon, who was the king of France by that time, som var, which you know France was the king of the south, som var i Frankrig, and the king of the north was the papacy. Ja, så havde vi ham som Sydens konge, og vi havde pavedømmet som... So the king of the north received a deadly wound.
Så Sydens konge fik et dødeligt, when the Pope was taken captive by Napoleon, dødeligt ar, da nogen blev taget and til he later died. Ej, 2 sekunder, jeg prøver lige at finde. So this was the fulfillment of Daniel chapter 11, verse 40a. Så det her, det er opfyldelsen af Daniel 11. So we are supposed to find a point in time Så vi prøver at finde et tidspunkt i tiden, i historien, where Daniel chapter 11, 40b is fulfilled. hvor Daniel kapitel 11, 40b opfyldes. And this has been an established fact in the movement. Og det her, det er, Like I've said, I'm not going to dwell much on it. jeg hørte ikke, hvad hun sagde. We know that if you want to put history and prophecy to agree, Vi ved, at hvis vi vil sætte historien ind for at vise, hvordan den er i, for at se, at den er we'll jo, definitely get to 1989. så kommer vi til 1989. Which we know that it is the time of the end. Som vi ved er endens tid. So Daniel chapter 11, 40b Så Daniel kapitel 11, 40b was fulfilled in 1989. var opfyldt i 1989, When we see the retaliation of the king of the north to the king of the south, når vi ser, but we need to understand that the players at 1140a når vi ser noget mellem Norden og Sydens konge, men vi skal se, når vi kigger på verset vers 40a, are not the same at 40b. så det, der sker, det er ikke det samme i 40a som i 40b i verset. Something is changed there. Noget er anderledes. Something is changed. Noget har forandret sig. Нічого се змінило. So when we get to 1989, Så når vi kommer til 1989, the king of the north is now a state and church power. så er kongen, Nordens konge, en So by the time we get to 1989, Så når vi kommer til 1989, the king of the north will be så vil Nordens konge være the papacy plus the USA. pavedømmet plus USA, And this one will be fighting against the king of the south, which is the USSR. og de vil kæmpe imod Sydens konge, som er Sovjetunionen. So now we see that these two, the whole verse has been fulfilled now. 1140a, the whole of it. Nu ser vi, at hele vers 40 er blevet opfyldt. So now I want to get to the next verse, which is verse 41. Og nu vil, nu vil jeg se på vers 40 eller vers 41. So if you read verse 41, Så hvis man læser vers 41, it says that you shall enter also into the glorious land. så står der, at vi vil også komme ind i det. So now the question is, we have established that the king of the north is the papas and the USA. Vi har lige etableret, at Nordens konge er pavedømmet USA, And we know that Ellen White in Review and Herald, May 2, 1893, og vi ved, at Ellen White i en af hendes, hvad hedder det, May 2, i noget, 1893, at hun skriver i Review and Herald i maj den anden,
Ellen White says that, der siger hun, I'm going to paraphrase this. jeg vil genfortælle, Ellen White says that the United States of America Ellen White siger, at USA is the glorious land. er det herlige land. Now we need to reconcile these two. Nu bliver vi nødt til at forene de her to. We need to reconcile how Vi bliver nødt til at genforene, hvordan USA can be the king of the north, and yet verse 41 says, the king of the north shall enter into the glorious land. hvordan at USA kan være Nordens konge, og Does it mean that the USA, hvorimod der i vers 41 står, at Nordens konge vil træde ind i det herlige land. does it mean the USA is going to enter into itself? Betyder det, at USA vil træde ind i sig selv? No. Nej. So what does it mean? Så hvad betyder det? So we are going to establish that. Så vi vil etablere, Remember, the papacy was the former king of the north at 1798. vi skal huske, at pavedømmet var den forrige Nordens konge i 1798, And now the king of the north is now resurrecting. og nu er Nordens konge genopstået. And we know that this one is a church power, the papacy. Og vi ved, at pavedømmet er en kirkemagt. It needs a beast to ride on. Den har brug for et bæst at ride på. So this is the reason. So for this reason, we are seeing the papacy working together with the USA to bring down the Soviet Union. Så på denne måde, så ser vi pavedømmet sammen med USA, hvor de sammen prøver at slå Sovjetunionen. So what it means that the king of the north shall enter into the glorious land. Så det betyder, at USA vil træde, Nordens konge vil træde ind i det, Shows that the USA has been defeated in a way. viser os, at USA har tabt på Or en, it has been conquered. eller at det er blevet overtaget. So what is it that has conquered the United States of America? Så hvem er det, der har overtaget USA? The United States has been taken over by the papacy. USA blev overtaget af pavedømmet. So does it mean that the United States is now a papal power? Betyder det så nu, at USA er en pavelig magt? What does it mean to say that the United States has been conquered by the papacy? Hvad betyder det, når vi siger, at USA er blevet erobret af pavedømmet? We know that the United States is a Protestant nation. Vi ved, at USA er en protestantisk nation. So apostate Protestantism Så forfaldende protestantisme is equals to Babylon. er lige med Babylon. Forfaldende Which protestantisme, means the mother and the daughters are one. det betyder, at moderen og datteren er et. So Protestant America is serving the purpose of the mother. Så protestantisk Amerika er ligesom sin mor, tror jeg, hun sagde. So now the papacy has conquered the United States of America. Så nu har pavedømmet erobret Because we know that the papacy is Babylon. fordi vi ved, at pavedømmet er Babylon. So from the time of the end, 1989, Så for den endens tid, 1989, what the papacy was been doing was to try and control
the beast. så er det, der er sket, det er, at pavedømmet har prøvet at kontrollere bæstet. So by the time we get to 2001, which is our second waymark, Så når vi kommer til 2001, som er vores andet vejmærke, Protestantism is taken control of America. så er protestantisme taget magten i Amerika. In trying to explain the fall of the Twin Towers, Og for at prøve at forklare de to tvillingetårne, most evangelicals believe that it's because America was not integrating religion in its affairs. de forklarer faldene af tvillingetårne, som om, at de ikke var at det skete på grund af, at USA ikke var i overensstemmelse. For by the time we get to 2001, Og når vi kommer til 2001, America has been taken over by the evangelicals. så er USA blevet taget over af evangelikerne. So to me, this is what it means that which is said in verse 41, Så for mig er det der, that the king of the north is going to enter into the glorious land. så for mig er det, hvad det betyder i vers 41, hvor Nordens konge træder ind i det herlige land. So when you're looking at these two, America and the papacy, Så når vi ser på de her to, Amerika og pavedømmet, which one is the king of the north? hvilken af dem er Nordens konge? It is the papacy, Det er pavedømmet, which is taken control of the beast. som har taget kontrollen over bæstet. So the king of the north is in this case is not only one power, Så Nordens konge i dette tilfælde er ikke kun én magt, it is the papacy in America, but the papacy is an upper hand. det er pavedømmet i USA, men det er pavedømmet, som har den øvre hånd. So our second waymark is 2001, Så vores andet vejmærke er 2001, which goes in line with the arrival of the second angel's message, som sker samtidig med andet engels komme, which talks about Babylon, som taler om fallen Babylon. faldende Babylon. So now we want to see the third waymark, Og nu vil vi se det tredje vejmærke, which is explained by Daniel chapter 11, verse 41. som bliver forklaret af Daniel 11, vers 41. So Daniel chapter 11, 41 is talking about the king of the north entering into the glorious land. Det taler om Nordens konge, som træder ind i det herlige land. In the first part. I den første del. And it says many countries shall be overthrown. Og der står, at mange lande. It goes on to talk about those who are going to be escaping. Det taler om dem, som. So when you're looking at Daniel chapter 11, verse 41. Så når vi ser på Daniel 11, vers 41. It is explaining the Sunday law. Så forklarer det søndagsloven, hvor mange vil falde. Then when you go from verse 42. Og når man går til vers 42. We have read the verses before. Vi har læst det før. It explains the events from the Sunday law. Så fortæller den begivenhederne fra søndagsloven. Until verse 45. Indtil vers 45. But when you get to Daniel chapter 12, verse 1. Og når vi kommer til Daniel 12, vers 1. It talks about the clause of probation when Michael was standing up. Så taler de om. Okay. So now we have our 4 waymarks. Så vi har vores 4 vejmærker. And we are going to look at the 5th one.
Og vi vil se på den 5. when Daniel is explaining about the troublous times that are going to befall the world. Når Daniel taler om de frygtelige tider, som vil komme til verden. Let me read the verse. Lad mig læse dit vers. And it says, and at that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time, and at that time thy people shall be delivered. Jamen, det er bare det er dårligt oversat. Og på den tid skal Michael stå op, den store fyrste, der står for dit folk. So it ends with the second coming. Og der skal være en tid med problemer, som aldrig har været, siden der var en nation til den samme tid. Og på den tid skal dit folk blive udfødt hver eneste, der har... In verse 2, it explains that when the troublous times are come to an end, Og vers 2 fortæller om, at når vi kommer til now noget, we'll see the appearance of Christ. så vil vi se Jesus Kristus. So from this line on the board, Så ud fra linjen på tavlen, we have tried to see the 5 waymarks, så ser vi de 5 vejmærker. and I know by just looking at the boardwork, someone will say, no, there are 6 waymarks there. Jeg ved, at nogen de vil sige, nej, der er 6 vejmærker. Yeah, somebody has just confirmed that there are 6 lines. Nogen siger, at der er 6. Forget, we have said 1798 is the time of the end. Vi har sagt, at 1798 er den endens tid, And the time of the end is not only a point, but a period. og endens tid er ikke kun et tidspunkt, men en periode. And we are supposed to see also the fulfillment of Daniel chapter 11, 40b. Og vi skal også se opfyldelsen af Daniel 11, vers 40b. And at that point, when the verse is fulfilled, Og på det tidspunkt, når verset er it op, is the time of the end. så er det tiden til en endens tid. So during the time of the end, the period of the time of the end, Så når vi ser noget, we have another time of the end when Daniel chapter 11, 40b is fulfilled. så ser vi endens tid igen ved 40b, når det bliver opfyldt. So now in this lesson, Så i denne undervisningsgang, we are going to look at the period which is between 2001 and the Sunday law. så vil vi se på perioden mellem 2001 og søndagsloven. Specifically because this is where we are on the reform line. For det der, hvor vi er på reformlinjen. So the reason why we are looking at this time period Så grunden til, at vi ser på denne tidsperiode, is because we want to look at Daniel chapter 11, verse 41 specifically. er fordi vi gerne vil se på Daniel kapitel 11, vers 41. Which we say Daniel chapter 11, 41 is the Sunday law. Som siger, at Daniel 11, 41 er søndagsloven. So between the waymarks of 2001 and the Sunday law, Så mellem vejmærkerne 2001 til 41, eller til Daniel til we søndags, have 2 sub-waymarks in between. så har vi 2 mellemvejmærker indimellem. We have Raphia Vi har Rafia and Panium. og Panium. Raphia is the increase of knowledge. Rafia er forøgelsen af viden Of the Sunday law. om søndagsloven. And Panium is the formalization. Og Panium er formalisering. So we are going to see Så vi kommer til at se in this time period i
i denne tidsperiode, and establish where we are. og etablere, hvor vi er. So we have passed Paniam. Vi er kommet forbi Rafia was 2019 and Paniam was 2021. Rafia var 2019, og Panium var 2021. So we are in the year 2023, Så vi er i årstallet 2023, and 2021 is past us. og 2021 er bag os. So if I can locate where we are almost here. Så hvis jeg vil se, hvor vi er, så er vi næsten der. Så er vi der næsten. We are between the period of Paniam and Sandelong. Vi er i perioden mellem Panium og Søndagsloven, And we are approaching the Sandelong. og vi går mod Søndagsloven. So if you go back to Daniel chapter 11, verse 41, Så hvis vi går tilbage til Daniel, it explains the events of the Sandelong, or the things that are going to happen at the Sandelong. så fortæller vers 41 om de ting, der vil ske i Søndagsloven. So we want to go back to Daniel chapter 11, verse 41 and read it again. Så vi går tilbage til vers 41, Daniel 41, Okay, so I'm going to read it. 11:41, og læser det igen. It says, "Ye shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown." Og der står, og han trænger ind i det herlige But land, this shall escape out of his hand. og mange lande skal falde, men disse vil undslippe hans hånd. Even Edom and Moab Edom, Moab, and the chief of the children of Ammon. og de ypperste af Ammons børn. So we need to note that at the Sunday law here, Og vi skal vide, så ved Søndagsloven her, Daniel is explaining what is going to happen. så fortæller Daniel, hvad der skal ske. So Daniel is saying there are some who are going to be overthrown, Så Daniel siger, at der er nogen, som vil blive, som and vil falde, at that same time, og på samme tid, some are going to escape. og på samme tid er der nogen, der vil flygte. So we want to see who are those who are going to be overthrown and who are those who are going to escape. Så vi vil gerne vide, hvem er det, der falder, og hvem er det, der flygter. But verse 41 says, many countries shall be overthrown. Men det her vers siger, at mange vil falde. But the second part of the verse talks about Edom, Moab, and Ammon. Men anden del af verset taler om Edom, Moab og Ammon. So using compare and contrast, Så ved at gøre brug af sammenligning og kontrast. remember verse 41, when it talks about the countries, it is italicized. Hvad betyder italicized? Når vi snakker om lande, så skrives det i kursiv. So does it mean that this one, if you use compare and contrast, Så vil det betyde, at hvis vi gør brug af, if those who are going to escape are people, så hvis vi siger, at ved at gøre brug af sammenligning konstaterer, vil what does it mean to those who are going to be overthrown? Are they countries? så hvis vi ser på, hvis vi sammenligner og konstaterer dem, vil det så sige, at dem, som flygter, er mennesker, og So dem, using compare and contrast, it means those who are going to be overthrown are people, not countries. så ved at sammenligne og kontrastere, så når den ene, som flygter, er mennesker, så vil dem, som falder, også være mennesker. So for us to be able to explain those who are going to be overthrown, Så for at være i stand til at forklare dem, som, we are going to start with those who are going to escape. så starter vi med dem, som flygter. This will help us to understand those who are going to be overthrown. Det vil hjælpe os med at forstå dem, som falder. So let's go back to the verse again. Så lad os gå tilbage til verset. So the verse starts to talk about Edom.
Så verset starter med at tale om Edom, explaining those who are going to escape. forklarer dem, som vil flygte. And it says they shall escape out of his hand. Og de siger, og der står, So at det er ud af hans hånd. who is the his who is being talked about by the verse? Hvem er ham? Hvem er han, som de taler om i forhold til It hans? is the king of the north. Thank you. Det er Nordens konge, tak. So these who are going to escape are going to escape out of his hand, which is the king of the north. Så dem, som vil flygte, de flygter ud af Nordens konges hånd. So now we want to establish those who are going to escape first. Nu vil vi etablere, And let's keep in mind that it says even Edom. vi vil tale om dem, der flygter, og bemærk, at der står selv på den engelske version, så står So der selv. who is Edom? Og hvem er Edom? We are going to go back to the Bible Vi går tilbage til Bibelen, and go back into history and establish who Edom was. vi går tilbage i Bibelen og ser, hvem Edom var. So Genesis chapter 36, verse 1. Så første Mosebog, Genesis 36, verse 1. første Mosebog, The translators, you can make use of the notes. kapitel 36, vers 1. Which is code number 6 in the notes. Og så citat nummer 6 It i, says, now these are the generations of Esau, who is Edom. og disse er Esau, dette er Edoms slægter. So from this verse, Nej, der står det der and Esau, many other verses in the Bible, der står det der Esaus slægt, som er Edom. Edom is Esau. Edom er Esau. And who is Esau? Og hvem er Esau? Esau was the brother to Jacob. Esau var Jakobs bror. I'm not going to labor much to explain the history, Jeg vil ikke bruge så meget på at forklare historien, but we know that Esau was the one who was entitled to the birthright. men vi ved, at Esau havde fødselsretten, And he sold his birthright to his younger brother, Jacob. og han solgte sin fødselsret til sin yngre bror Jakob. So we want to read a commentary from Ellen White. Så vi læser en kommentar fra Ellen White, And hear what Ellen White has to say about Esau. hvad Ellen White har at sige om Esau. We are going to read from Patriarchs and Prophets. It's PP Vi læser fra Patriarker og 178.1. 178.1. Jeg ved ikke, om referencen er den samme på dansk, men det er fra Patriarker og Profeter. It's got number 7 for the translators. Det er So I'm going to read it. It says, Isaac made known to his sons these privileges and conditions, and plainly stated that Esau, as the eldest, was the one entitled to the birthright. But Esau had no love for devotion, no inclination to a religious life. The requirements that accompanied the spiritual birthright were an unwelcome and an even hateful restraint to him. The law of God, which was the condition of the divine covenant with Abraham, was regarded by Esau as a yoke of bondage. Bent on self-indulgence, he desired nothing so much as liberty to do as he pleased. To him, power and riches, feasting, reveling were happiness. He glorified in the unrestrained freedom of his wild, roving life. I'm going to end there.
Isak gjorde sine sønner bekendt med disse privilegier og betingelser og sagde klart, at Esau som den ældste var den, der havde ret til fødselsretten. Men Esau havde ingen kærlighed til denne, eller til hengivenhed, ingen tilbøjelighed til religiøst liv. De krav, der fulgte med den åndelige fødselsret, var uvelkommen og endda hadfuld begrænsning for ham. Guds lov, som var betingelsen for vintræspagten med Abraham, blev af Esau betragtet som et trældom. Han var selvoptaget og var magt af rigdom, fest og farver lygten. Han glædede sig over den uhæmmede frihed i sit vilde, omstrejfende liv. So if you are looking for this description that has been given about Esau, Så når vi ser på denne beskrivelse af Esau, what name can you give for someone who has no love for devotion, who is not religious, who is into worldly things? hvilket navn er der for nogen, som ikke har kærlighed til hengivenhed og ikke er religiøse? Yes. Somebody says the Gentiles from the congregation. Anyone else? Okay, Sidra says next names. Jeg hørte ikke lige det første forslag, men det andet forslag var tempeltræet. Yes. The word I'm looking for is an atheist. Ordet er leder efter ateist. So this description that has been given about Esau Så denne beskrivelse, der er blevet givet om Esau, it shows that Esau or Edom is representing the atheist. viser, at Edom repræsenterer ateist. Somebody who doesn't care about religion. Nogen, som ikke går op i religion. Someone who is non-religious. Nogen, som er ikke religiøs. So when the verse says even Edom, Så når verset siger selv Edom, the word even means something that is not expected of. så betyder ordet selv i denne sammenhæng noget, som ikke er forventet. It's more like a surprise. That's even Edom. Jeg hørte ikke lige, hvad hun sagde, men hun taler stadig om selv We are Edom. going to explain this further. Vi kommer til at forklare det yderligere. Now we want to look at the next character that is pointed out in the verse. Nu vil vi se den anden karakter, som er pointeret i verset. It talks also about Moab. Verset taler også om Moab. If you are to go back to the Bible, Hvis vi går tilbage til Bibelen, okay, I'm going to write this coming backwards. Okay, let me write here, Moab. jeg skriver Moab her. Who is Moab? Hvem er Moab? Let's go back to Numbers 22, verse 5 and 6. Så går vi til 4. Mosebog. Okay, before we go to Numbers, let's start with Genesis 19, verse 37. Før vi går til Let's kort start 4. Mosebog, så lad os se på 19, verses 37 første to Mosebog, 38. første Mosebog, kapitel 19. So that we try and establish where does Moab come from. Så går vi først til første Mosebog 19:37-38 for at etablere, hvor Moab kommer fra. So if you go back to our notes, it's quote number 8. Så hvis vi går tilbage til vores noter, som er citat nummer 8. And the firstborn bare a son Og den and første, called his name Moab. Yeah, you can go on. og den første fødte en søn, And called his name Moab. And the same
is the father of the Moabites unto this day. Og den førstefødte fødte en søn, og hun kaldte hans navn Moab, og han er Moabitters fader indtil denne dag. Verse 8 says, and the younger, Vers she also bare a son and called his name Benami. The same is the father of the children of Ammon unto this day. Og den yngre fødte også en søn og kaldte hans navn Benami. Han er Ammons børns fader indtil denne dag. So historically, when you're looking at the Moabites, Så når man ser på moabitterne, these are the descendants of Lot and his daughter, the eldest daughter. at det kommer disse fra Lot og Lots døtre. And the same verse talks about the Ammonites as well, who are the descendants of Lot and his younger daughter. Jeg hørte ikke lige, hvad hun sagde før, men nu spørger hun, hvem kommer fra So we know the story from the Bible yngste datter, that when Sodom was destroyed, vi it ser, was Lot and his daughters that were saved. undskyld, jeg hører ikke lige, hvad hun siger. And his two daughters planned that they want to preserve the seed of their father. Lots døtre ville gerne bibeholde Lots efterkommere, And they deceived their father and slept with their father. And this is where we got the Moabites and the Ammonites. så døtrene de gik i seng med deres far, og derfra har vi moabitterne. Og, So when you go to Numbers chapter 22, verse 5 and 6, så når vi ser på 4. Mosebog, kapitel 22, vers 56, we are going to read it. It's quotation number 9, quote 9. So it says, he sent messengers therefore unto Balaam, the son of Beor, to Pethor, which is by the river of the land of the children of his people, to call him, saying, behold, there is a people come out from Egypt. Behold, they cover the face of the earth, and they abide over against me. Verse 6, come now, therefore, I pray thee, cast me this people, for they are too many for me. Peradventure I shall prevail, that I may smite them, and that I may drive them out of the land. For I wot that he whom thou blessed is blessed, and he whom thou cursest is cursed. Jeg læser oversættelse fra noterne. Derfor sendte han bud til Biliam, Beors bror søn, til Petor, som ligger ved floden i hans folks land, for at kalde på ham og sige, se, der er et folk, som er draget ud af Egypten. Se, de dækker jordens overflade, og de holder stand imod mig. Kom nu, jeg beder dig, forband mig dette folk, for de er for mægtige for mig. Måske vil jeg sejre, så vi kan slå dem, og så kan jeg drive dem ud af landet. For jeg ved, at den du velsigner er velsignet, og den du forbander er So forbandet. here we are seeing a story when the Israelites were coming from Egypt. Så her ser vi en historie, hvor israelitterne kommer fra Egypten, And they wanted to pass through the land of the Moabites. og de vil gerne gå igennem moabitternes land On their way to the promised land. på deres vej til det, And now Balak, who was the king of the Moabites, og Bilat, som var didn't want to give them access through his land. ville ikke give, og Bilat og kongen ville ikke give dem adgang til deres land. So what Balak did was to send messengers to Balaam, Så Bilat sendte bud til Bilam, so that he can curse the Israelites on his behalf. så han kan sige nej, eller
Jeg hørte ikke, hvad hun sagde. So Balak is the king of the Moabites. Så Moabiternes konge er Balak. So do we think the Moabites was just like a single clan? Tror I, at Moabiterne var en enkelt klan? Or did they grow up to be a big like nation or people? Eller voksede de op til at være en stor nation, et stort folk? What are your thoughts? Hvad er jeres tanker? Natalie? Natalie is saying they grew up to be a nation. Næste siger, at de voksede op til at være en stor nation. What type of a nation? Hvilken slags nation? Catherine, any thoughts? Catherine, nogle tanker? Any thoughts, Manjit? Nogle tanker om det? Yeah, they were enemies of Israel and they were a wicked nation. So my question is, Så mit we spørgsmål, need to figure out how the Moabite nation looked like. så vi er nødt til at forstå, hvordan moabitterne så ud. Deres nation så So ud. this is the nation of the Moabites Så det der er moabitternes nation. with their king Balak. Med deres konge Balak. But we need to know that there were individual clans here Men vi bliver nødt til at and forstå, families. at de individuelle klaner her, Individual clans and families. og individuelle klaner og familier, Heads of families, heads of clans. hovedet af klanerne og hovedet af familierne. So we have this clan with their heads, Så vi har klanen her med deres hoved, another one and another one and another one. og en anden en, og en anden en, og en anden en. These are all heads of clans and families. Dette er alle sammen overhoveder af klaner og familier. But they will have their overall king was Balak. Men overhovedernes konge er Balak. So all these kings or these heads are reporting to Balak. Så alle disse overhoveder rapporterer tilbage til Balak. So who is Balak? Så hvem er Balak? Judges? Yeah, the king of the Moabites. So yes, is the king of the Moabites. Han er kongen af moabitterne. Yes, thank you. So Balak is the king of kings, Så Balak er kongernes konge. like what Catherine has said. Som Catherine har sagt. Remember, these are individual clans Husk, at det er individuelle klaner with their heads as well. med deres eget overhoved. So these are individual kings, Så det er individuelle konger. but they report to another king, a superior. Men de rapporterer. So if you are looking, Anden konge, if you are looking at Balak, Balak is the king of the kings. Så hvis vi ser på Balak, så er han kongernes konge. So Balak is the king of kings. Så Balak er kongernes konge. Konge er konger. We are going to wait here De vil vente her, and you will make an application of this. og så vil vi lave en... But before that, we want to look at the Ammonites. Remember, vi vil se på Ammonitterne. when the Bible mentions about the Moabites, it also mentions about the Ammonites. Det, som bliver talt omkring moabitterne, bliver også talt på samme måde om ammonitterne. These are coming from the same root. De kommer begge fra samme rødder. So Balak is the king of the Moabites. Så Balak er
kongerne af Moabitterne, but he sent messengers to Balaam. men han sendte budbringere til Balaam. And the verse 5 explains where Balaam is from. Og vers 5 fortæller, hvor Balaam er fra. So before we go to establish where Balaam is from, Så før vi etablerer, hvor Balaam er fra, let's look at the person of Balaam. Who is Balaam? så vil vi se på, hvem Balaam er. So the verse here is talking about cursing and blessing. Så verset her taler om at velsigne og forbande. So Balaam here, who is Balaam? Så hvem er Balaam? He was a Okay, so I'm going to take the first part from Mercy. Mercy said he was a prophet. Så jeg vil sige, at han var en profet. Yes. So Balaam is a prophet. Så Balaam er en profet. Balaam er. And this prophet here, Og denne profet her, you are sent unto by Balak to curse the children of Israel. blev sendt af Balak til at forbande Israel. Børnene af Israel. So Balaam is a prophet. Så Balaam er en profet. Is a prophet. And this prophet here, what type of a prophet is Balaam? Hvilken slags profet er Balaam? Now we want to go into this context. When Balak sent of Balaam, what type of a prophet is Balaam? Vi vil undersøge, hvilken slags profet Balaam er. He's a false prophet. Han er en falsk profet. So when you are looking at Balaam, Så når man ser på Balaam, if we use our King James version or most of the Bibles that you usually use, hvis man bruger King James version eller de fleste bibler, there's something that is not coming out from the KJV. jeg fangede ikke lige, hvad hun sagde. So I'm going to use the Vulgate Bible. Så hun har tænkt sig at bruge en And anden. look at the same verses. Hun bruger en bestemt bibel og kigger på de samme vers. So this is quote 11 and 12. The same verse, Numbers chapter 22, verse 5 and 6. Det her, det er, hun bruger Vulgata. So it says, he sent therefore messengers to Balaam, the son of Beor. Hun læser samme vers, men fra Vulgata-biblen. A soothsayer, who dwelt by the river of the land of the children of Ammon. Han sendte derfor bud til spåmanden Bileam, Beors søn, som boede ved floden i Ammons børns land, for at kalde på ham. The land of So the same verse, when you use the Vulgate Bible, it gives us more information of who Balaam is. Når vi bruger Vulgata-biblen, så får vi mere. First thing, it tells us about Vi får mere the viden. work that Balaam does. Vi får mere viden på, hvem Bileam er. Bileam er vist på dansk. It told us that Balaam is a soothsayer. Der står, at Bileam på dansk, i stedet for What other name can we use for a soothsayer? der står, at han er en spåmand. Og hvilke ord har vi i stedet for en spåmand? Yeah, Katie is saying something to do with witchcraft. So is it good or bad? Det har noget med heksekunst at gøre, så er det godt eller dårligt? So in other words, that person is a false prophet.
Så med andre ord er det, So this verse clearly explains that Balaam is a false prophet. så det forklarer, at Biliam er en falsk profet. And where is the false prophet coming from? Og hvorfra kommer den falske profet? It's coming from the land of the children of Ammon. Og kommer fra børnene af Ammon. So if you are looking at this model here, Så hvis, from what you've established from the verses, så hvis vi ser på den model herover, som ud fra hvad vi har etableret for versene, a group of people who are represented by Moab in Daniel chapter 11, verse 41, så ser vi, at dem, som er repræsenteret af Moab i vers 41, so Moab is a symbol of the King of Kings. så Moab er et symbol på kongernes konge, And the children of Ammon og Ammons børn, represents a false prophet. børnene af Ammon repræsenterer en falsk profet, And Edom og Edom represents somebody who doesn't have any devotion, love for devotion, or someone who's not religious. Og Edom repræsenterer nogen, som ikke har nogen kærlighed for hengivenhed og ikke er religiøse. And we have established that such a person is an atheist. Og vi har etableret, at sådan en person er en ateist. And here the false prophet Og her den falske profet represents the children of Ammon. repræsenteres And here we have Balak, who is the king of the Moabites, og her har vi Balak, som er kongerne af Moabitterne, who is the king of kings. som er kongen af kongerne. So if you want to make an application at the end of the world, who is the king of kings? Så hvis vi vil lave en anvendelse på verdens ende, hvem er kongernes konge? We can get that from our reform line. Vi kan få det ud fra vores reformlinje. Who is the king of kings? Hvem er kongernes konge? Kongen af Okay. kongerne. Okay, Sidra saying Jesus, but the clue is here on the line. Nogen sagde vist noget med Jesus, men ledetråden er på linjen. Sorry? So Manjit is saying the Pope claims that he is the king of kings, right? Remember, by the start of our reform line, at the time of the end, Husk, at ved endens tid starter so from the time of the end, we see that there is a power that seeks to control the world. Fra endens tid, så ser vi, at der er en magt, som prøver at kontrollere verden. So the world, just like the Moabite nation, Så verden kontrollerer Moabitternes has nation. different kings, Så dem, som kontrollerer individual kings, individuelle konger, but those kings, they report or they kind of like being controlled by a super king. men disse konger eller kontrolleres af en Who overstået. claims to be the king of kings? Hvem siger, at de er konger af konger? I And vores. remember, what is the mandate of the papacy, the line of the counterfeit? Og hvad er mandatet af pavedømmets linje? Is to do what? Det er hvad? That's it. To Hvad- copy. Hvad skal man ifølge pavedømmets linje? What else? Yes, imitate Christ, then what? Deceive, then what? Det er at And control the world. Thank you, Emma. And control the world. So the papacy at the end of the world is there, pavedømmet i is the enden king of kings. af kongerne, fordi de skal narre og So from this symbology, så ud fra denne symbolik,
of these three groups that had been mentioned in Daniel chapter 11, verse 41, som bliver nævnt i Daniel 11, 40, vers 41, we see that Edom represents the atheists, så ser vi, at Edom repræsenterer ateisten, then Moab represents the king of kings, which is the papacy, så ser vi Moab repræsenterer kongen af kongerne som pavedømmet, and the children of Ammon represents a false prophet. og børnene af Ammon repræsenterer en falsk profet. So we have a threefold union. Så nu har vi en trefoldig union. So we have the atheist, Vi har ateist, we have the atheist, we have the false prophet, vi har den falske profet, we have the king of kings. vi har kongen af kongerne, som er pavedømmet. So now when the verse is saying, these shall escape out of his hand, Og når verset siger, at selv disse skal slippe ud af it's hans talking hånd, about the people that are in the world så tales der om de mennesker, der er i verden, escaping out of his hand. som slipper ud af hans hånd. What does it mean? Hvad betyder det? It means that the atheist, the false prophets, and the papacy, Det betyder, which is the king of kings, det betyder, at ateisten, falske profet og pavedømmet, som er yes, their own ideologies, deres egen ideologier, and their ideologies are the ones that people are going to escape from. og deres ideologier er det, som folk vil Who slippe. is a false prophet at the end of the world? Hvem er den falske profet ved enden i verdens ende? It is apostate Protestantism. Det er frafaldende So protestantisme. apostate. So the apostate Protestants of America are the false prophets. Så frafaldende protestantisme i USA er den falske profet. Or spiritualism. Eller spiritisme. So the people that are going to escape Så de folk, som vil flygte, are going to escape from the hand of the papal ideologies vil slippe ud væk fra pavedømmets ideologi, or the ideologies of apostate Protestantism or spiritualism, ideologien af frafaldende protestantisme eller spiritisme, or the ideologies of atheism. eller ideologien for ateisme. So all these three, Alle disse tre, they represent the mandate of the mother. alt det, det repræsenterer They represent the mandate of the mother. mandatet af moderen. Let's remember Revelation 17, chapter 17. Lad os huske på Åbenbaringen kapitel 17, It talks about the mother and the daughters being one. som taler om moderen og døtrene værende et. So the people that are going to escape from the influence and ideologies of the papacy, apostate Protestantism, or spiritualism, as well as atheism. Så dem, som vil eller slippe væk fra hånden, de slipper væk fra ideologierne af pavedømmet, for frafaldende protestantisme, And spiritisme. when someone is escaping, Så når nogen flygter, someone is breaking free of the bondage. så er der nogen, der slipper væk fra lænkerne, slipper ud af lænkerne. So they are breaking free from the bondage of these three. Så de slipper ud af lænkerne fra disse tre. So if someone is breaking free, they are breaking free from something going somewhere. Så hvis nogen slipper fri, så slipper de fri fra et sted, som holder dem fra at gå et andet sted. So where are they breaking to? Hvor slipper de fri til?
hvor går de imod? So when they are breaking free out of these ideologies, Så når de slipper fri for disse ideologier, which means they are breaking free, going somewhere, and where are they going? som betyder, at de slipper fri til et sted, og hvor går de hen? Which ideologies are they going to replace these ones they have held before? Hvilke ideologier bruger de til at sætte i stedet for denne de tre? And remember, we said we are here, we are approaching the Sunday law. Husk, at her så nærmer vi os søndagsloven. We are in the period of the agitation of the issues of the Sunday law. Her vi er i det, som ligger op And til. remember, when you're talking about the repeating patterns, Og jeg husker, når vi taler om de gentagne mønstre, when the message is formalized here, når budskabet bliver formaliseret her, remember, this is the formalization of the Sunday law, så husk, at det der er formalisering af søndagsloven, which means we are in the test. hvilket betyder, at vi er i testen. And the great test is going to end when you get to the Sunday law. Og den store test, den ender, når vi kommer ved søndagsloven. So by the time we get to the Sunday law, Så når vi kommer til søndagsloven, this is where Daniel is saying some are going to be overthrown and some are going to escape. så siger Daniel, at her vil nogen falde, og nogen vil flygte. So the people who are going to escape out of these hands are going to escape here at the Sunday law. Så dem, som vil flygte ud af hånden her, det er dem, som vil flygte. The same time when some are being overthrown. De vil flygte ved søndagsloven, samtidig med, at nogen vil falde. So an atheist is in the world. Så en ateist er i verden. This is the world as well. Det her, det er lige så vel verden. Frafaldende protestantisme er And skidt, this one is the world as well. og pavedømmet er også verden. Remember, when God is calling people or gathering people, Husk, at når Gud kalder folk, eller samler folk, two calls are made. så er der to kald givet. First the church, Først til kirken, then the world, right? og så verden. So if these who are going to escape from the world, Så dem, som vil flygte, hvis de flygter fra verden, which means these who are going to be overthrown, they are going to be overthrown from where? så dem, som falder, hvorfra falder de? From the church, right? Eller hvordan falder de? So Eller in the end of the world, which one is God's church? Så i verdens ende, hvem er Guds kirke? Who is God's church at the end of the world? Hvem er Guds kirke i verdens ende? Somebody said this movement. Nogen sagde denne bevægelse. Natalie. Okay, Natalie is saying this movement or the Seventh-day Adventist Church. En siger denne bevægelse, eller Syvenddags Adventistkirken. Okay. Okay. So which is God's church at the end of the world? Is it the movement or the Seventh-day Adventist Church? Så hvem er Guds kirke i verdens ende? Denne It bevægelse, seems people this side they're agreeing that this is the movement. eller Syvenddags Adventistkirken. Nogen er enige om et eller andet om bevægelsen. Remember, we said there are two calls that are made. Husk, at vi siger, at der er to kald, som bliver givet. First the church, then the world. Først kirken, så verden. So where are the Levites fitting in this model? Så hvorhen passer levitterne i denne model? Ellen White talks about the church of God, Ellen White taler om Guds kirke, and it can never be Babylon. og det kan aldrig blive Babylon. So if we don't include the Seventh-day Adventists into this, Så hvis vi ikke inkluderer Syvenddags Adventistkirken i det her, which means we are putting them in those group of people who are going to escape. hvis vi ikke siger, at de er dem, som falder, så bliver de inkluderet i dem, som flygter. Is that the case?
Er det tilfældet? Can it fit? Kan det passe? No, it can't. Det kan det ikke. Because Ellen White says Fordi Ellen White siger, the church of God can never be Babylon. at Guds kirke kan aldrig være Babylon. So the Seventh-day Adventist church can never be Babylon. Det er sådan syvende adventist kirke So kan aldrig være Babylon, it does not fit into these three groups. fordi den passer ikke ind i de her tre grupper. So those who are going to be overthrown are going to be overthrown from the Adventist cycle. Så dem, som falder fra adventisme, eller hvad? Jeg er ikke helt sikker. So as the Adventist people fit into this group of people who are going to be overthrown at the Sunday law. Så adventister, de passer ind i den gruppe, som falder ved søndagsloven. Both the people who are in this movement and those in the conference church Både de folk, der er i denne bevægelse, men også i are the konkurrencen, ones that are represented by the group of people who are going to be overthrown at the Sunday law. er dem, som repræsenteres i de folk, som vil falde ved søndagsloven. So many who are going to be overthrown are the Adventist people. Så mange af dem, som vil falde, er adventisterne. So which perfectly suits the two calls, one to the church and one to the world. Jeg er ikke sikker på, hvad hun sagde. Jeg tror, hun sagde noget med, So many of us are going to be overthrown at the Sunday law. mange af os vil falde ved søndagsloven. And the same message that is going to overthrow some is the same message that is going to allow others to escape. Det samme budskab, som gør, at nogen falder, vil være det samme, som gør, at nogen kan flygte. So all this is going to be happening at the Sunday law. Så alt det vil ske ved søndagsloven. So by the time we get to the Sunday law, Så når vi kommer til søndagsloven, which is the end of the test, som er slutningen på testen, and what are we being tested on? og hvad er det, vi bliver testet i? Remember, 2019 is the increase of knowledge of the Sunday law, which is feminism. Husk, at forøgelsen af viden i 2019 er på søndagsloven. And when you get to the formalization, it was now radical feminism. Og når vi kommer til formaliseringen, så handler det om radikal feminisme. So is it enough for us to be tested with just a radical feminism? Så er det nok, at vi bare er radikal feminister. Remember the study that was done yesterday by Catherine? Så husk det, vi så, som var lavet af Catherine i går. The world, there are some in the world that have a correct understanding of radical feminism. Der er nogen i verden, som har en korrekt forståelse af radikal feminisme. But there's something more they need to be on the right side. Men de mangler noget mere for at være på den rigtige side. Remember, she talks. Remember, she talks about the three things. Husk, hun taler om tre ting. Going back to the line of the Millerites. Hvis vi går tilbage til Milleritternes tid, is a parable of our line. Så er det en lignelse af vores linje, lignelse om vores linje. So I'm going to write here. I get so confused with alpha and omega symbols. Jeg bliver meget forvirret af alfa og omega symbolerne. Okay, so the alpha, this one. Alfa, som er dette. The other one. Den So anden, this one is the alpha. So the alpha history, which is the history of the Millerites. som er Okay, so she talks of the three things. Så hun taler om de tre ting. So the testing issue of their time was slavery. Deres prøve
prøver i deres tid. But Omkring, also the issue to do with the law of God, specifically the seventh day, was an issue. det handlede om slaveriet, men også Guds dag, den 7. dag. And they also had the 1850 charts. Og de havde også 1850 kortet, plakaten. So the abolitionists of that time, they had a correct understanding about slavery. That's Så dem, som that slavery was bad, der var nogen, som havde en rigtig but forståelse. it was not enough for them to be served. They needed to keep the correct day, which is the Sabbath, Dem, som ville af med, and they needed the charts to understand the message. selvom de havde den rigtige forståelse af slaveriet dengang, at de skulle væk, så, In the same way, så var det ikke nok, fordi de skulle også holde den 7. in the dag, Omega history, which is us, og de skulle stå på profetierne. Men hvis vi ser på os i dag, for us not to be overthrown at the Sunday law, for at vi ikke falder ved søndagsloven as Advent people, som adventister, the testing message is gender equality. så er den prøven omkring The kønslighed. world understands this. Verden forstår det her. Some people in the world, Nogle folk i verden, but they don't have the lines men de har ikke linjerne, and they don't have the reforms, og de har ikke reformerne, which are the vows. som er So for us as Advent people to be on the right side on the Sunday law, så for os som adventister, for at være på den rigtige side af søndagsloven, we need this set here. så har vi brug for det her sæt. And this is the same message that we are going to give to the world so that they can escape. Og det er det samme budskab, som kommer til verden, så de kan flygte. Now the problem is, Nu er problemet, we say that those who are going to be overthrown are from the church. vi siger, at dem, som falder, det er folk fra kirken. And the church of God is made up of two groups, we know that. Og Us, the movement, kirken er lavet 2 grupper, også fra and bevægelsen the Seventh-day Adventist Church. og 7-dages adventistkirken. Now the issue is the Seventh-day Adventist Church when it comes to gender equality. Når vi ser på 7. adventistkirken, så har vi problemet omkring kønslighed. They actually do the opposite of gender equality. Så gør de faktisk det modsatte af kønslighed. They promote patriarchy De promoverer patriarki and sexism, og sexisme, which can be seen in how they tackle the issues to do with marriage, som ses, hvordan de takler problemer omkring ægteskab, even issues to do with women ordination. selv når det kommer til kvindelig ordination. When you come to the lines, Når det kommer til linjerne, what is it that we learn from the lines? hvad er det, vi lærer fra linjerne? World War I and II, Første og 2. verdenskrig, Pyrrhus, Acts 27, Apostlenes gerning 7, and all this og alle disse 3 is pointing to showing us the relationship between the mother and the daughter, vil vi pege os i den retning, så vi kan pege os i en retning af forståelsen, which is Revelation 17. peges i retning af forståelsen af forholdet mellem moderne, The Adventist people, they hold on to conspiracy theories. som ses i åbenbaring 17. Så vi ser adventisterne, som holder fast i konspirationsteorier, And this results in how they interpret Revelation chapter 17. og det påvirker, hvordan de forstår åbenbaring 17. So to them, when they are looking at the relationship between the papacy and the Protestants,
Så når de ser på forholdet mellem pavedømmet og protestanterne, to them they see two groups that are like that are friends of some sort. for dem så ser de to grupper, som er en form for venner. But us as a movement, we've learned through the lines that actually the mother and the daughter are not friends in any way. Men som vi ser gennem linjerne, så ser vi, at moderen og datteren er slet ikke venner. And we've learned this yesterday through the study with Catherine. Og det så vi gennem Catherines studie i går. And this can only found through the study of the lines. Og det kan kun findes gennem linjerne. When we come to the reforms, Når du kommer til reformerne, specifically looking at the vows, hvis du specifikt kigger på løfterne, I'm not going to touch all the vows. jeg vil ikke gå igennem We alle. can just look at maybe the 25-20. Vi kan måske bare se på 2025 løftet. 25-20 løftet. It's one of the things that we as the movement believes in. Det er en af de ting, vi i bevægelsen tror på, which all the Advent people are supposed to believe in for them not to be overthrown at the Sunday law. hvilket alle adventister bør tro på for ikke at falde ved søndagsloven. But the conference church doesn't believe in this. Men det tror konferencekirken ikke på. De tror ikke på 25-20. And there are many other things that they don't believe in, which are part of our vows. Og der er mange andre ting, de ikke tror på, som er en del af vores løfter. The other one, which is so clear, is 2001. Noget andet er 2001, which is the second waymark on our line. som er vores andet vejmærke på vores linje. They don't believe in it either. Det tror de heller ikke på. Right now, we don't have gender equality as part of our vows, Lige nu har vi ikke lighed, kønslighed som en del af vores løfter. but which is one thing that we believe, which is central in this movement. Som er en ting, vi tror på, som er central i vores bevægelse. They don't believe it as well. Det tror de heller ikke på. So when you are looking at this, Så når vi ser på det her, all these things, it makes them like they're like setting up themselves up for overthrowing. alle de her ting gør, at de selv falder. So if you don't believe in these things, Så hvis vi ikke tror på de her ting, as Advent people, som adventister, what we are doing, we are setting ourselves up to be overthrown at the Sunday law. så gør vi sådan, at vi selv falder ved If you søndags. go back to the model of Daniel chapter 2, Hvis du går tilbage til modellen i Daniel 2, the stone which represents God's people at the end of the world, hvor vi ser sten, som repræsenterer Guds folk i verdens ende, ved verdens ende, is cut from the mountain, som bliver hugget ud af bjerget, which means the mountain is overthrown. hvilket betyder, at bjerget falder. And what is the stone going to do? Og hvad vil stenen gøre? It's going to hit the statue, Den kommer til at ramme statuen, and there's going to be some wheat from the statue. og der kommer til at komme et eller andet fra statuen. So the wheat is the Okay. people of God who are going to escape the world. Når der kommer hvede fra statuen, og hveden er Guds The folk, people, som slipper væk fra the verden. people who are going to escape the ideologies of apostate Protestantism, Folket, som kommer til at flygte fra ideologierne as represented by the children of Ammon, som bliver repræsenteret gennem Ammons børn, and the people that are going to escape from the ideologies and philosophy of atheism, og folk, som vil slippe væk fra ideologierne af ateismens ideologi, and those who are going to escape the influences of the papacy. såvel som dem, som vil slippe væk fra påvirkningen af pavedømmet. This one.
Sorry. You are saying? Spiritualism be under atheism. We've got spiritualism with apostate Protestantism, Mm-hmm. but with the threefold union, we put spiritualism under atheism. Okay. All right. So I'm going to put spiritualism on atheism. Så det You think so? med, i forbindelse med frafaldne. Okay, maybe we can discuss that later, if you don't mind. Jeg sletter Okay, for now, I'll just leave it here lige nu, så lærer jeg, for some reason. jeg lærer det, som jeg slettede før at stå, som var spiritisme i forbindelse med So, frafaldende protestantisme. so from this study that we've just had, Så for det studie, som vi lige har haft, we've established from Daniel chapter 11, verse 40 up to 12, verse 2, så har vi etableret gennem Daniel vers 11, 40 til Daniel, in view of the spirit of prophecy, which said these things are going to be repeated. igennem op til Daniel kapitel 12, vers 2, så har vi sagt, ud fra dette, at ting vil blive And gentaget. Ellen White says the book that was sealed is the last part of Daniel chapter 11. Og Ellen White siger, at den sidste del af Daniel kapitel 11 er den del, der bliver åbnet, Which has been unsealed from 1798 up to the second coming, som har været siden endens tid op til andet komme. and this is where we are approaching the Sunday law. Og her er vi som nærmer os søndagsloven. And we have established who are the people who are mentioned in verse 41. Og vi har etableret, at hvem er de folk, der bliver nævnt i vers 41? Those who are going to be overthrown Dem, som vil blive, and those who are going to escape. og dem, som flygter. We have used historical narratives and symbologies Vi ser det i, jeg tror, hun siger narrativer og symboler, to establish that these, which means the people, præget, at dem, som er folket, are going to escape from the ideologies of the three groups that has been symbolized in the verse. de vil flygte fra de ideologier fra de tre grupper. And we have learned that these who are going to be overthrown Og vi har lært, at de, som falder, is the church. er kirken. And we have established also that these three, this set here, At de tre, som sidder her, is going to result in some being overthrown and some escaping. så vil resultere i, at nogen falder, og at nogen flygter. And according to Daniel, the overthrowing and escaping Og ud fra hvad Daniel siger, så i forhold til fald is happening simultaneously at the Sunday law. og flygte, det vil ske ved søndagsloven. Tror jeg, hun sagde. So this is the end of the study this afternoon. Det er enden på studiet i dag. I've tried to summarize what you have been learning from the start of the presentation. Og jeg har prøvet at genfortælle, hvad vi har lært fra starten af præsentationen. So we are going to pray Så vi vil bede nu to end the lesson. for at ende undervisningsgangen. Let's pray. Lad os bede. Dear God in heaven, Kære Gud i himlen, we thank you this afternoon. vi takker dig for denne eftermiddag. We thank you for the Holy Sabbath. Vi takker dig for den hellige sabbat. We thank you for being with us throughout the presentation. Vi takker dig for, at du har været med os igennem præsentationen. We thank you for opening up these messages every time that we need them. Jeg takker dig for, at du åbner budskabet hver eneste gang, vi har brug for det. May you bless us as we are now approaching the Sunday law. Må du velsigne os i det, vi nærmer os søndagsloven. May you bless us also that whatever we are learning, Må du også velsigne os i alt det, vi lærer.
we're able to incorporate them and live according to that light. At vi inkorporerer og lever i forhold til det lys. Bless everyone who's managed to join the presentation Tak for, at du har været med os igennem and præsentationen, be with us all during this camp meeting. og måtte være med os alle igennem dette camp meeting. May you bless us as we are going for a break. Må du velsigne os i det, vi tager en pause, And be with us as we come again for another study. og være med os i det, vi kommer senere tilbage til et andet studie. We thank you for this is our humble prayer. Vi takker dig for dette i en In ydmyg bøn. Jesus' name, amen. I Jesu navn. Amen.